welcome to yet another edition of Ground Zero on Herald TV. Protests and agitations in Goa opposing the diversion of River Mhadei have been going on for several years. In recent years, though the Karnataka state got emboldened and went on to create substantial infrastructure to divert the river, while Home Minister Amit Shah before Karnataka elections said that the Mhadei issue is solved, the BJP leaders of Goa post-election say that the matter is before the court. कर्नाटक के नेताओं को और मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं कि महादाई के लिए भारतीय जनता पार्टी की गोवा सरकार को साथ में लेकर कर्नाटक की प्यासी धरती को महादाई का पानी देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों राज्यों के बीच में इतने पुराने झगड़े का समाधान कर महादाई का पानी कर्नाटक को देकर कर्नाटक के कई जिलों के किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। फायदा पॉलिटिकल फायदा के लिए भाजपा राजनीति नहीं करता है, जनता के लिए राजनीति करता है। महादाई के बारे में आज बोलेगा तो वो भी डिस्प्यूट हो जाता है। इसके वजह से मामला कोर्ट के सामने है। कोर्ट अंतिम क्या निर्णय करता है, हर स्टेट पालन करना सभी स्टेट का जिम्मेदारी है। While on one hand, Amit Shah before Karnataka election says the dispute between Karnataka and Goa has ended, the Goa desk in charge says both matter is disputed and before the court. भारतीय जनता पार्टीची दुतोंडीपणा, डबल इंजिनाचो डबल स्टँडर्ड कसो हो तुमकां हांव सांगता. एज फार एज म्हादई इज कन्सर्न, इलेक्शनाच्या टायमार राज्याचे आमच्या देशाचे जे होम मिनिस्टर आसात अमित शाह हे कर्नाटकाक वतात आणि प्रचाराच्या दरम्यान सांगतात की म्हादई आमी कर्नाटकाक डायवर्ट केली म्हणून, विथ द हेल्प ऑफ आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक घेऊन आपण ती डायवर्ट केली म्हणून. इलेक्शन जाता, इलेक्शन हे हरता, ज्या म्हादईचो हे घाट करताले पळय त्या बाजून सुद्धा त्या वाठारांतले जितले जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंय सुद्धा हे पडले, हांचे आमदार पडले. हाका कारण आशिल्लो हांची दुतोंडीपणा, हांची फटिंगपणा. इलेक्शन जातकच सिटी रवी गोंयांत येता आणि सिटी रवी सांगता की आमी कोर्टाचे जे कितें हे आसा निर्णय आसतलो ताजेर आमी आसा म्हणून. म्हणजे सिटी रवीचो हांगासरलो प्रभारी आसा, इलेक्शन जाल्या बरोबर हांचे हे बदलता, म्हादई बद्दलचो जो हे आसा तो बदलता. होम मिनिस्टर वेगळेच सांगता. हांगासरले राज्याचे भारतीय जनता पार्टी एक रेझोल्युशन घेता की जितली जी थंय सरकार बदलला कर्नाटकान तेन्ना जितले हे दिल्ले आसात एनओसीज दॅट शूड बी केप्ट ऑन एबियन्स म्हणून. म्हणजे दुतोंडीपणा जी आसा ह्या सरकाराची हे तुमच्या समोर आज हे दिसता दाखोवन दिल्ले आसा. ह्याच आपल्याच लोकांनी, ह्यांच्याच लोकांनी, भारतीय जनता पार्टीच्याच लोकांनी. हांव आणखी एक याद करून दिवंक सोदता. श्रीपाद भाऊन सांगिल्लें की म्हादईचो विशय जर सुटावो जायना जाल्यार आपूण राजिनामो दितलो म्हणून. खंय आसात काय म्हणून भाऊन राजिनामो दिलो की भाऊ अजुनूय आसा भारतीय जनता पार्टीन. होय लोकांनी विचार करूंक जाय की हांचे दाखोवपाचे दात वेगळे, खावपाचे दात वेगळे आणि डबल इंजिनाचो डबल स्टँडर्ड हो म्हादईच्या वचून दिसून येता. हांव खूश आसा की लोक भायर सरलो आनी एकठांय जाल्या. कित्याक गोंय सरकार करून जालें जाल्यार हे सरकारा हातीन आमी सोडूंक जायना आनी आमी लोकांनी फुडें येवन आमचो आवाज, आमचो युनिटी दाखोवपा जाय. आनी देखून ते लोक आयले म्हूण भरपूर खूश. हांव आयला तेंचे बरोबर रावपाक आनी सांगपाक आमी तुमचे फाटल्यान पासून आसात. आमी फुडें वयतले, फकत फाटल्यान रावचना, फुडें पासून वयतले आमी. घात केलो तो बीजेपी सरकारान आनी म्हादेचे DPRs धाडून आनी अप्रूव करून केंद्रीय सरकारा हातीन तें आतां पॉलिटिकल रिवर्सल जालें. देखून कर्नाटका आतां ते कितें करूंक सोदतात ते आतां एक रेझोल्युशन घेतात सांगपाचो DPR बॉल न्ही म्हणून. कोणें केला तेणें केला, कोण अप्रूव केला तेंच्या सरकारान अप्रूव केला. आतां अशें करून जालें जाल्यार ते कबूल. रेझोल्युशन घेवपाचें न्ही, धरना करपाचें न्ही, कांय रस्तो रोको कांय करपाचें न्ही. वसात डेली आनी रिवोक करप म्हूण सांग. पयलीं सस्पेंड करून मागीर रिवोक करपाचें. आतां कर्नाटका सरकार
काँग्रेस जालें देखून आतां काँग्रेसी हातीन ना तें आतां केंद्र सरकाराची हातीन आसा कित्याक DPR अप्रूव केला केंद्र सरकारान सो एक पाटी केंद्र सरकारान अप्रूव केला ते केंद्र सरकारान अप्रोच करून आनी ते मागणी करूंक जाय पयले सस्पेंड करून मागीर तांकां नोटीस दिवन रिवोक करपाचें एक पाटी तें जालें तें गोंयकारां जस्टीस जातलें नाल्यार हें बेश्टें फोकाणें हांव एक सांगता तुमी सांगतात ते DPR अप्रूव जालो तो डेंजर म्हणून अप्रूव जालो तो कोण अप्रूव केला सेंट्रल गव्हर्मेंट कोणाचो सेंट्रल गव्हर्मेंट तुमचो हो डबल इंजीन सरकार आतां हांव कितें म्हणटा ट्रिपल इंजीन गोंयचें सरकार आशिल्लो थिंगा कित्याक अमित शाहान सांगला ते CMान कन्सेंट दिल म्हणून कर्नाटकान प्रपोज केला आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट ट्रिपल इंजीन BJPचे आमकां गोंय काबार करपाक पळोवया आतां तुमकां खरें BJPक खरें आशा जाल्यार गोंय साल्वार करपाक आनी तुमचें रेजोल्युशन फुडें घेवपाक म्हजी एक मातशी एक रिक्वेस्ट आहा तुमी डायरेक्टली सेंट्रल गव्हर्मेंटाक बरोवयात ती आजची DPR तुमी अप्रूव केली ती सस्पेंड कर आतां आनी तुमी रिवोक करपाची आफ्टर गिवींग हियरींग एंड नोटीस टू कर्नाटका तुमकां अजून चान्स आहा रेक्टिफाय करपाक आतां सांगनाका ती सरकार कर्नाटकाची आमची हाती ना केंद्र सरकार तुमची हाती आसा तुमी करात आनी दाखोवयात मागीर हांगा पटलें तूं खरें हें रेजोल्युशन फोडोवपाक हो बेश्टें आतां पार्लिमेंटरी इलेक्शन येता देखून तें बोवाड करपाक आनी बेश्टें लोकांक फुलोवपाक आनी सांगपाक आमी पासून आहात म्हूण म्हादय साल्वार करपाक आमकां कळटलें तें कित्याक खरें जाल्यार तुमी केंद्र सरकार अप्रोच करून मागीर रिवोक करून सस्पेंड करून मागीर रिवोक करपाचें सो डोंट फॉरगेट दॅट मच ऑफ द बेसिन ऑफ म्हादय इज इन द वेस्टर्न घाट्स so it will affect the natural biodiversity, the forest, the ecology, the environment, the rivers, even human habitation will be affected. कित्याक एक पाटी थिंग उदक उणें जालें हारें उदक भितर येतलें एक पाटी हारें उदक येयलें सगळें चेंज जाता कित्याक तें गोड उदक आनी हें हारें उदक ओडून वयतलें थिंगा then the entire type of fish will change, the type of vegetation will change, the type of trees that येते तुमी जाणात mangroves जातले सगळ्या see the hope is there till the end we fight and I think that if we can fight a good battle if the government puts up a good case in the Supreme Court I repeat this statement हांवें पयलें सांगलोलें पयली पाटी ट्रायब्युनला फुडें गेले तेन्ना ट्रायब्युनला तेगे अवॉर्ड म्हणल्यार ते जजमेंट ट्रायब्युनल पास करता थिंगा म्हणलेलें गोंयच्या सरकारान कांय डेटा धाडना कांय हाडलो ना दाखोवपाक इफेक्ट जातलो तो आनी कांय DPR पासून नाशिल्लो आमचो गोंयच्या सरकाराचो सो थिंगा आमचो चुकी जाली म्हूण अवॉर्डा बरयलो आसा सो हांवें कितें म्हणलेलें आतां तुमी अपिलाक गेलात सुप्रीम कोर्टाक गेले तेन्ना ते मिस्टेक रेक्टिफाय करून सुप्रीम कोर्टान दाखोवपाक जाता 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉयंट आमचे आहात ते सगळे काडून सुप्रीम कोर्टान वीथ द डेटा बेश्टे सेंटिमेंटल आनी इमोशनल जावन करपाचें न्ही वीथ डेटा दिवपाचे आमी शुअर जिखतले The plan of Karnataka to divert the river by damming it in Kalsa village had begun in 1970. After that, fortune had favored the mighty neighboring state which has managed to create infrastructure for diversion. But what really happened? Have a look. Since the 1970s, Karnataka intends to divert water from Mhadei to dams, canals and barrages to solve drinking water scarcity in the districts of Bagalkot, Gadag, Dharwad and Belgavi. For Karnataka, it is a plan to make good use of Mhadei water that otherwise reaches the Arabian Sea unutilized. Goa maintains that it will impact irrigation and drinking water distribution. On May 20th, Saturday, Congressman Siddaramaiah took oath as the Chief Minister of Karnataka. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯತಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. On the same day, the neighboring Goa witnessed a human chain prayer with thousands in attendance. आमची Mhadei! आमची Mhadei! आमची Mhadei! आमची Mhadei! Here is the story so far. The river Mhadei, known as Mandavi in Goa, is at the center of long-standing water dispute between Goa and Karnataka. Over 2/3 of the 111-kilometer long river lies in Goa and meets over 40% of the state's drinking water needs, a report said. Mandavi is vital to Goa as most of its 11 rivers are saline.
Mhadei ensures water security and fish supply for the state. Since the 1970s, Karnataka intends to divert water from Mhadei to dams, canals and barrages to solve drinking water scarcity in its northern districts, especially Bagalkot, Gadag, Dharwad and Belgavi. In 1989, the then Karnataka government signed a memorandum of understanding with the Goa government to construct a dam near Kalsa in Karnataka. This project failed to take wings. Karnataka's Kalsa-Bandura project reaches Supreme Court. The Kalsa-Bandura project also claimed prominence in the 1980s. It proposed to divert water from the Mhadei river to the Malaprabha river in Karnataka so that water can be stored in Dharwad's Navila Tirtha Dam. However, Goa was up in arms against it with the determination to fight tooth legal battle between the neighboring states over the decades that followed. For Karnataka, it is a plan to make good use of Mhadei water that otherwise reaches the Arabian Sea unutilized. Meanwhile, Goa maintains drinking water distribution within its border along with negatively affecting national water policy forbids that it will impact irrigation and the Western Ghats ecology, a petition filed by Goa pointed out. In 2002, Karnataka approached the centre seeking permission to divert 7.56 TMC of water from the Mhadei basin to the Malaprabha river. The state proposed the construction of canals to link its tributaries Kalsa and Bandura. This caused further legal battles and the formation of Mhadei Water Dispute Tribunal. The Mhadei Water Dispute Tribunal was set up in 2010 under the chairmanship of Justice J.M. Panchal after Goa reached the Supreme Court to stay dam constructions on Mhadei in 2006. On December 30th, 2022, the then CM of Karnataka, Basavaraj Bommai, announced that the government had received the centre's clearance to construct the Kalsa-Bandura canal to divert water from the upper reaches of Mhadei to the Malaprabha basin. Goa's application seeking a stay on the construction was heard by the Apex Court on February 13th. Now it is scheduled for July 2023. Environmentalists and personalities who have been a part of the agitation as well as the petitions filed before High Court and Supreme Court spoke to Herald TV regarding the way forward in the agitation to save Mhadei. नमस्कार गोंयकारांनो, खेरीत भाशेन आमी गांवांनी लोकांची आमी चवकशी केल्या उपरांत जायते जाणांक उदक 4 दीस 5 दीस आसूंक ना. आनी हाचें कारण कित्याक आमचे ओपा डॅम किंवा खांडेपार हे सगळे आमचे उदक कमी जायत गेलां आनी आमकां उदक मायनिंगाच्या पिटांतल्यान मेळटा. तर आतां आमचेच उदक आमचे कडसून चोरून व्हेलें आनी कर्नाटकाक दिलें. हेच खातीर हांव सगळ्या म्हज्या गोंयकार भाव भयणांक कळीत करूंक सोदता की खेरीत भाशेन आमी जायते प्रयत्न केले ह्या सरकाराचे दोळे उक्ते करून आनी आमी जायते प्रयत्न केले, तांकां वाट दाखयले की म्हादय कशी वाचोवन DPR ते चॅलेंज करून आमी घेराव घातले बदामीच्या ऑफिसान. जायते अशे आमी प्रोटेस्टां केलेली आसा आनी गांवांनी म्हादय विशीं जागृती जालेली आसा. पूण तरी आसतना आमचो BJP सरकार कान भेरे करून आसा आनी दोळे कुड्डे करून रावल्या. त्या पासत गोंयकारांनो, उठात, एक जागृत करुया, एक रेव्होल्युशन आमी घेवया आनी ह्या जल रेव्होल्युशनान आमी आमचो बोडाय आमी दाखोवया. आनी जेन्ना ही बोडाय आमी दाखयता तेन्ना एक आमी कोंकणीच्या वेळार, कोंकणी एज्युकेशनाच्या वेळार आमी सगळे गोंयकार कशें करून आमी गोंया बंद केले, रस्ते बंद केले, तेच भाशेन होच उपाय म्हाका दिसता. कारण म्हाका आतां कोणाचेरूच विस्वास उरोंक ना. तेन्ना हांव मागता सगळे म्हज्या गोंयकारांक आनी उपाय कसलोच ना जावन आमी सगळ्यांनी रस्ते घेवचेच पडटले. देव बरें करूं. Mhadei is the lifeline for the Goa, and it is ardent need of the hour for the Goa government to concentrate attention on protecting and conserving this lifeline for the Goa. And now there left only way to declare Goa as a tiger reserve. So by declaring Mhadei Wildlife Sanctuary area
along with some areas of the Molem National Park and Mahavir Wildlife Sanctuary, almost 250 square kilometer area can be identified as a tiger reserve. So declaring tiger reserve will strengthen the case of Goa government in the Supreme Court of India and also in before the tribunal. Presently, Goa government is making attempt to protect the interests of the Goan through the already filed case in the Supreme Court and before the tribunal. However, unless and until Goa government declare this area as tiger reserve, it is very difficult to safeguard the interests of this Goan, because now already the tribunal has allotted water to Karnataka. So 3.9 TMC feet of water is allotted for diversion, 1.5 TMC allowed for the local consumption, because now already the tribunal has allotted water to Karnataka. So 3.9 TMC feet of water is allotted for diversion, 1.5 TMC allowed for the local consumption of the Kankumbi and surrounding area, and 1.33 TMC feet of water is allotted to Maharashtra. So in this situation, how Goa government can stop Karnataka or Maharashtra? So under Wildlife Protection Act 1972, the water that is used for the wild animal or going in the direction of the sanctuary or the park cannot be diverted. So using this as a shield for protecting the interests of the small state, the Goa government can declare this area as a tiger reserve. Already in 1999, Mhadei Wildlife Sanctuary has been notified, but unless and until the tiger status is given to this area, it is very difficult to protect the interests of the Goans. So presently the case is before the Supreme Court of India and also before the tribunal. So unless and until the decision comes in this direction, it is very difficult to protect the Mhadei, the lifeline of Goa. All eyes are now set on the Supreme Court as both states await the verdict on Mhadei. Herald TV will keep you updated on the latest developments in this front. Until then, this is Larissa Vaz signing off. News and entertainment continues on the other side of this broadcast. Follow Herald TV on Facebook, Twitter and YouTube for news and latest updates.